This is our stunning American Samoa, home of KVZK-TV. Whaamala mai le official su tu si le reporti e whaatau le matanga le wenga o le soifo malo roina. Tofi taitai ma le ngana Samoa o le autu lea o le whaamoe moe ana komisi le ngana Samoa. Ma ua taranoina le mata upu le vaitau mafa i li tui sa sae o le atunu. O te whaatalo whātu se whaapopongo tala mai lau KVZK, tu sa watu ma le tātou ofisai ni whangatongo. E mo mwatu de nea whiawhi, o le ua mai au na whaia ngā luenga mo le iloi no reporti le matanga luenga o le soifo malu loina. E alai le whao ngā utupe mai le whetarale i lalo le Cares Act, ma na iai vaenga na le whaamaliei na i ngā luenga le au su etusi. Ai peitai se saunuanga a le su etusi sili. Ua ngā lue nei le matanga luenga o le soifo malu loina, e whaatino ngā luenga te tau, o le whaamaliena o nei lape le reporti. The Audit Office highlighted discrepancies in its latest audit report for the Department of Health in the utilizing of CARES Act federal awards and also zeroed in on actions taken to address the issues pointed out by the auditors. The COVID-19 pandemic has led to unprecedented actions by the federal and the American Samoa government in responding to the public health emergency and the economic effects of the coronavirus. Federal legislation and a significant amount of CARE Act funds to support the healthcare needs impacted by social distancing and other intended measures. Here is more. E tu sai ma le report le tau stusi su enga sa whai matanga wenga le soifo mararoina. E ala i so swani dalo le CARES Act. O lo monino ai ni lape le whaatino ino ngā wenga le matanga wenga. O le vai tau le report le nei o mati luafe luas fulu. Ia te sema luafe luas fumaltasi. Is a report pe na tau ni maina lau KVZK o ta wai e whape e ui nei lape e pe na maua su enga e peitai o lo ngā lua nei le matanga wenga e whaane le ia vaenga uma e pe na ta ua le reporti o le reporti le nei e ono se furu i tūlau. O vaenga lo ta ua le reporti e au fiai le o le whaatino ino vaenga ta ua e ala le tu whaatasi o pepo whaamamonga vaenga na mo mia le whaatino ina e le matanga wenga i le COVID-19 maliva. O le tōtele o business mo paanga sa whainga luenga po vendors sa mo mua no tutongi whaapea i maleo ni malienga na whaia mataavale sa whaonga e le matanga luenga le vaitau o le COVID. I le saunoanga a le tausitusi a sualawi haini sua o le vaitau tonu lava le neo le COVID na matua vevesi ai le whaamai sa whainga tai lava le ngā luenga le matanga luenga o na sa mo o mia le vave no whaatinoino ngā luenga e lavia e le soifua le atunuu. O le turanga e peo le tā ua le reporti o ro o mawarunga e peo le tā ua le ngā ruenga e peo na whaatinoina le mtanga ruenga o le soifua maloloina. The latest audit report from the Department of Health on the CARES Act federal awards from the period of March 2020 to December 2021 uncovered a number of discrepancies. However, the Audit Office cited that the Health Department's management team have taken steps to improve operational issues while working proactively to implement recommendations outlined in the audit. This was confirmed in a 60-page report endorsed by Swalovi Sua,
the acting territorial auditor. The report cited retention and availability required and adequate maintenance of supporting documents are very poor. After the fact purchases, the concepts of the payment voucher system requires a review. High number of vendors were paid in advance, exempting vendors from procurement rules for prepayment of goods and services. Incorrect employee pay rates, no agreement with rental companies used by the department were among the issues highlighted in the report. Sua pointed out that while tests revealed discrepancies, opportunities to improve and methods to correct these discrepancies certainly exist. To their credit, Sua said the DOH director adapts timely internal communications with his management and team leaders. This adaptation progresses because of his commitment with a focus on fixing operational shortcomings. O le aso atau le uafuafua e amata lo iai le wha moe le komisi ngana Samoa. E alai si sauninga o le awhai le mauta le kovana le lia ratorium I utulei. O le proklame pe on tāpena ina le komisi o lo o tā uai, o le amalele ai le awhionga I le tu iatua tupua tamasisi efi, masau noa I le tamamatua, le whetalainga I le to'o I awhafo I inga sunia, e winga I le ngana Samoa. Ua whai ngoina o le folasanga whaatawalunga, e whai uai le nei masina. O le manatu au tu, tofi taitai manangangana Samoa, po le leadership and the Samoan language. E tu sai o le proklame pe o na tau ni mai nei lau KVZK. O le amata le wha moe le nei I le te o le valu I se talo sanga amata. O le asaunia I le sunga tui tuliatu presidente e kalisia o le asofitu Amerika Samoa. A mai alea, o na suso wai lea ma le ali itaiao po o le avo le feilo inga. O le saunoanga autu, o le asau noa iai, le awhionga, le kovanasido Amerika Samoa, ia le manu pa le poisia le ngā maunga. A mai alea, o na suso wai lea, ma le folasanga, mai le awhionga, I le tama ainga, tu ia tua tupua tamasisi efi. A mai ale saunoanga tupua, o na suso wai lea, ma le folasanga, a le tōwhai le tōtoo, ia fufo sunia. The American Samoa government has laid out the red carpet at the finale of the Samoan Language Month. In doing so, the Samoan Language Commission will conclude on a high note with a ceremony to be held at the Lee Auditorium tomorrow. According to the program released by the Commission, the ceremony for La Sanga Whaatawalunga will be led with a prayer service by Susunga Tuituriatu, the president of Seventh-day Adventist American Samoa, with a traditional Ava ceremony to follow. In acknowledging the Samoan Language Month, the government's proclamation called on the territory to celebrate our identity, our language, and our culture, to instill in our youth the importance of the preservation and protection of our customs and traditional practices. The keynote address will be delivered by the Honourable Governor of American Samoa, Le Manu Palipoisia le Ngā. After the keynote address by the Governor, former Head of State of Samoa, His Highness Tamaainga Tuiatua Tupua Tamasisi Efi, will then speak about the importance of the Samoan language o Ngana Samoa. Another expert of the Samoan language, Tofa Fufo Inga Sunia, will be the last to speak. The theme of tomorrow's event is Tofi Taitai Male Ngana Samoa, or leadership and the Samoan language. I loilonga le moutou sui na talanoi nai le tūlanga o le suawai taumafa I le tui se sae o le atunu. I le atugalunga na whaalia le sui bamalu mai le vai whanua ia Sean Va'a e whapea o loo whengai le awhioanga ma whaafitauli I le vai taumafa. The quality of water on the eastern side was the subject of a recent House hearing where Vai Whanua representative Sean Va'a cited his as long-standing issue. American Samoa Power Authority Director Wallen Young, however, pointed out the difficulties they faced is the lack of water wells on the Far East, and they have to rely on reverse osmosis water machines to pump up the water. O le sui whaipule ia Sean Va'a na saunoa I le taimi o taulumanga le moutou sui, e whaalilo nā tungalunga I le tūlanga le suawai taumafa I le tui se sae o le atunu. Na saunoa Va'a, ua ono tausanga o whengai pēr I lātou ma le whaale tonu le suawai. Ma le whaale tonu le sualua o le vai taumafa. Saunoa Va'a u tatau I le aspa o na sitia le avaengo le au aunanga, o le lava vae a inga le whaale tonu le suawai. E le e wha malu wai, e le tatau foi o na whaongai ne fufulu ai oloa, wha ipu a wae a awhia I le soifo malu loina.
Le talusanga vaa o no le tu lea, ua tatau wai le aspa, o na tutu i lalo pili o le vai, a wai le tutusa le vai lea e maua le tu sae, ma le tofo le vai, lea e maua isi vai ngō rea tunuu. I le taimi o le whaatataranuanga o le mata upu i le mautou sui, na tali aile li ipuli o le aspa ia Wallen Young, e whapea i tele vai ngolo o mafuai o na whaale tonu le vaitau mafa, i le tu sa sae o le atunuu. O le mawulunga le si o le tai, ma le ai o se vaenga, e whaatupu ai le vai e whaasosua i ainga o isi mafuanga ia. Na saunua fo i Wallen, e le tele le sua vai le manavo le ele i le vaenga o le atunuu. Ma o le o le sua vai, e whaalangolango i le tele o le sua vai, e mawhai o na pamu mai i le ele. Na saunua le li i whaipule i a waa, e te tauna awe le whaamumua le soifu tangata, o lo o alala pa papa ao, i le vaenga o le atunuu. Representative Va said it has been 6 years since their people have encountered the poor quality of water and that ASPA needs to do better. The temporary fix involving the installation of reverse osmosis water machines is not enough, as the residents still use ASPA water for showering, brushing their teeth, washing dishes, and it's affecting their health and their appliances. VAA also appealed to ASPA to lower their rates since there is limited usage of the water on their end, citing the water quality is not the same as everyone else around the island. During the hearing, Mr. Young said a number of factors goes into why the quality of water is the way it is on the eastern side, which includes low pressure areas, sea level rising, and lack of water wells in the far east. Mr. Wallen further explained, there is a certain volume of water in the ground, and the quality of water depends on how much is drawn. If there is very little recharge, with rain, it reduces what is drawn out. The second thing is the seawater. Given the water is deep down, it has to be drawn up, and it's mixed with salt water as it pushes the fresh water up, and when the machine continues to draw, and there is not enough recharge, he said. VAA emphasized that his main concern is the health of people and urged ASPA management to prioritize the health of their people for eastern side families. O le vea nei le ua whauruai se ngā whono i le mauta mawulunga. E amana ia i le tautua si tasi o tama whanau o Amerika Samoa, ia Nicolao Pula Jr. I le ngā whono lo uta uai o le sunga ia Pula o si Samoa mua lea ua tōwhia e avea ma whaatonu le Office le Insular Affairs i le Office le Interior. Senators have acknowledged the work of Nicolao Pula Jr. for his numerous contributions to the people of American Samoa. A legislative resolution introduced this week in the Senate cited that Mr. Pula, known to his friends and work community as Nick, became the first Samoan selected as Director of the Office of Insular Affairs of the Department of Interior. O le ngā whono e peo na taoto nei le mauta mawulunga o lo ta wai e whapea o le sisunga ia Nick Pula sa ave masui o le ofiso le whailautusi le Interior ma o se tasi na ngafa ma le telo ngā luenga i patino i whainga whaavaya le ofiso le Interior i lalo ta iala le whetarale. O se tasi sa avea fo i mataite i fono le fono asistete o le malo tele o le atu Micronesia i le itu ia tina e o ta mau ainga o le US Marshall Island Joint Economic Management misi mau to finga tāwaloa na tau veine le ne ialo Amerika Samoa. O se tasi mata fo yo ia le sunga ia Pula o ngā luenga me so suani tā lusanga le malo Amerika Samoa ai meisia o nisi o whaitionga sa whapea na tu inatu e whaasanga le malo i le ngata i tu singa ma ripoti ai whapea i foi malunga o penga ta whailangi i le teimina dia e mai ai i le COVID-19 mareiva ma le tere o tangata o le atunu o whapea na le mawhai na toi tali mai i na ua tāpunia tua o le atunu o lo ta ua i le ngā whono le whawhetai o le sao ta ua Nick Pula ma ana mau ngā luenga relei ua whaia mo le atunu. According to the resolution, as director, Nick was the secretary of the Interior's representative who was responsible for general policies regarding insular affairs and oversight of federal activities. He chaired the U.S. Federated States of Micronesia Joint Economic Management Committee, the U.S. Marshall Island Joint Economic Management and Financial Accountability Committee, and the Federated States of Micronesia and Marshall Islands Trust Fund Committees.
Director Nick was meticulous in assisting ASG's repartition plans when the borders were closed due to the coronavirus epidemic. As a fellow Samoan born and bred in American Samoa, in response to the complaints lodged against ASG and on social media outlets, Nick urged everyone to exercise patience with less finger-pointing, while his office, the task force, Department of Health, and all relevant agencies worked on returning residents back to American Samoa. According to the resolution, Nick's office cited Biden's Harris team priorities for the U.S. territories and the freely associated states, which stressed vaccines for COVID-19, climate change, and equality, racial injustice. He facilitated several Zoom meetings, which included Department of Interior relevant personnel and ASG government officials. Director Nick was quick to commend American Samoa for ranking second in the entire nation for administration of the COVID-19 vaccine. The people of American Samoa are indebted to Director Nick, and the legislature of American Samoa commends him on all he has done. Nick was born in American Samoa to Pula Nicolao Yuli Tuiteleapanga from the village of Leone, and Oloalilo Ta'afulisia Lutu Afia Molio'o of the village of Utulei, Whangatongo and Pangpango. Leo le atatu alo tu sina malo longa pupu de vai ngole fiafia tu te mai ona fa wina tu leo tala lo KVZK. Let's take a short break. More news coming up, so stay with us. Starkist recalls its employees to work after a 2 weeks break. Faleolo International Airport has been buzzing since January this year with thousands of arrivals, not to mention departures. And New Zealand gives $1 million to help Vanuatu. Whaatalo whātu I le toe te leu mai o tala lau KVZK. O le ua whailo mai le company o le Starkist, o le ato e whaawau ana ngā luenga masani, I le mai ai o nai vai aso da marolo ai. O le aso ka fua le vai aso fau, apri le tolu, luanwhilu tolu le tausaka nei. O le ato e fo iai le company I ana ngā luenga masani. O lana loo talo sangaina te ngāta whai ngā luenga uma e reporti mai I lau sifi masani, ua umona whaatu langaina, se I wangana ai le vaenga o le fish room, sifi pō, ma le vaenga o le QA, e reporti mai le itu la ili mai le afiafi o le aso sa, apri le lua whilu tolu, a wata penanga masani o tātou ngaluenga. Mo le vaenga o le fish coordination e amata le sifi au, I le ono, I le tai au,
ma le sifi lua i le ono i le afiafi le aso sa April lua. A iai ni fisiri susu mai de tātou ofisa o tangata whaingaruenga pe vala au me fo i le numero o le ono lua lua, lua o lima o, po o le ono lua lua, lua o lua lima. The Starkist Samoa will resume its normal operation after weeks of shutdown. We will return to our normal production Monday, April 3rd, 2023. We have our normal startup for production with the exception of fish room night shift, quality assurance. Please report to work at 5 p.m. on Sunday, April 2nd for our startup preparations. Fish coordination will report to work at 6 a.m. for the first shift and 6 p.m. for second shift on Sunday. For questions, please visit our Starkist HR office or call 622-2050 or 622-2025. I tātou tala mai Samoa, i le malolo le malai wa alele I whaleolo, talu o na amata le tausanga fōu i le to'atele o tangata. Na taunu wane I Samoa whapea fō I mai e, na tu vai ese ma Samoa. Is a reporti mai le savali o lo ta uai e whapea, e lata lava I le lima fe tangata e taunu watu I whaleolo I vai aso te tasi. Ma I te tono le tolu masina, na se ima vai atu nei e pea ma le se lau afe pasese na whapea, o na malanga ese ma taunu wane I Samoa I masina te tasi. I whamaunga le ofiso malai wa lele Samoa lo ta uai, o le whaitau o whai o tangata na malanga ese ma taunu watu I Samoa, e se lau sifu maratasi afe ono se lau fitus fruiva, I le tolu masina wa maia, tu sa le tolu sifu fitu afe tangata I le masina. O le company wa lele le ea ni usila, o lo o tulanga mua pea, I le to'atelo tangata e whemalanga iai, whapea ai ma le Fiji Airways, o le wa lele le Australia, o le Qantas, ai lona tolu whapea ai, Male Valele Virgin Australia. The Faleolo International Airport has been buzzing since January this year with thousands of arrivals, not to mention departures. Savali reports that an average 4,800 people arrive into Samoa through the Faleolo International Airport on a weekly basis. And in just 3 months of this year, the authority has seen the total number of passengers, departure and arrival at more than 100,000 per month. From 1st of January 2023 to 28th of March, total number of passengers, departure and arrival reached an average of 111,679, average 37,000 per month in the first quarter of 2023. There are 106 movements to and from return per week from 6 destinations served at Faleolo. Air New Zealand having the highest seat capacity, and Fiji Airways is second with Qantas, and Virgin Australia on the third equal. Ele awinatu report yo tau mo Amerika Samoa de nei vai ngole fiafi o se vai ngara nei le fa liwi no tupe de nei fu yaso. Usi mai lola mai moa I se vainga tau mo Amerika Samoa I nei vai ngole fiafi. O se vainga le tau I le pōna nei ma teri na awoa e tape solo timu vevelo le e fitus fulfitu e angi le lautasi savili
So Friday, materi na awoa, e ta ampe solo temu, vivelo le evar se fulvalu, e ang de lautasi savili, e o antu ili se fulu mai dali tu la. O se vainga le pola sa Friday o ile a solulu, e awoa i nisi taimi, e ta ampe solo temu, pa lu le e fitu se fulvalu, vivelo le evar iva se fulu, se vidi ang de lautasi, e o antu ili se fulu mai dali tu la. Looking at tonight's weather, it's mostly cloudy, scattered showers, lows around 77, light and variable winds, up to 10 miles per hour. Looking at Friday's mostly cloudy, scattered showers, highs near 88, variable winds, up to 10 miles per hour. Looking at Friday night through Wednesday's partly cloudy, scattered showers, lows in the upper 70s, highs near 90, variable winds, up to 10 miles per hour. And that's our weather report for this evening. Ole whaiungare nau tala mai lau KVZK, whaatei tele le whaatasi mai, soifuaia. And that concludes your news from KVZK TV. Have a pleasant evening. Tō whasifua.